Amanya gange nze mukyala Nabukenya Kibalama ng'ensonga etulese wano olwaleero y'ensonga y'omwami wange mwami John Bosco Kibalama. Oye mukyala eyafudde bamusanze afudde mu kinaabiro. Ebimu ku ebyo John Bosco bye yayogeranga tannafa John Bosco Kibalama bye bino ebigambo njagala owulirize era naawe nkubuuze gwe kikyokola. Abo bannaffe bakola olulimi lwabwe. Naye ate naffe tetuteekeddwa kusirika busirisi nga bannayuganda nga tulaba eggwanga lyaffe liseebengerera. Oye John Bosco Kibalama. For example, if you can read, Kibalama John Bosco, abducted on 3rd of June 2019. Yawambibwa nga mukaaga. Nga 3 ogw'omukaaga 2017. From Kanyanya. Okuva e Kanyanya. Robina Nabbanja yabyogera. That the blood of Kibalama, if is dead, is on your hands. The Prime Minister is not going to really impeach our confidence of demanding for Kibalama. Kibalama is on her farm and paying a ransom. Let her produce Kibalama. She said it. Mwami Kibalama John Bosco yali registered. Aina national ID, aina passport y'eggwanga lino, ate aina family, ate ndi mufumbo nina n'ebiwandiiko. So simanyi lwaki ayogera nti abantu abamu tebeekeze. Kyalo yo mufu wetwogerera. Is it in order for my brother Thank you, right, keep insinuating that I have the blood of Kibalama, I have what? When in actual... Yes. But we are fortunate that Kibalama was traced. He was arrested recently in October in a place called Kakiri. You're watching Mordecai Marissa Live Political Commentary. Please consider subscribing to help grow Uganda's Voices of Struggle ecosystem. Thank you. I cannot appreciate you enough for using your valuable time to always go on social media, break down things for people. And yes, indeed, okusinzira munda mu ggwanga li United States of the America, ogamba otya okansubire nti oli bulungi nze Mordecai Marissa, nkwaniza ku mukutu ogwo Mordecai Marissa Live. Yonna gy'osinzira okubeera ng'ogoberera nkwebaza nti weebale nnyo weebalire ddala ng'omujja ku mukutu nkutegeeza kimuntu welcome aboard. Mu kusomoozebwa tunakuwala wamu naawe ne tugamba situka tugende mu maaso. Tulina kugenda mu maaso regardless. Ate gwe afunye obuwanguzi tukuyozeza nga tugamba nti congratulations. Oba tuli ffenna. Kansuubire tuli ffenna. So, nja kusaba gwe atwegaseeko oba oyinza okuba otulabulabye omulundi gw'ogusooka, please press the subscription button. Tuli ku mission y'okweza abantu 5,000 ng'omwaka guno tegunnaba kubeera nga guggwako. Oyinza okunnyamba okubeera nga nkikola. So, kikole. All right, ladies and gentlemen, olwo tugenda kutunuulira ku muganda ffe John Bosco Kibalama, mukyala we yafudde. Okusinziira ku bye twategedde akawungeezi akayise, mukyala we yafudde. Obulamu bwonna busaanawo just lwakwakanya mwami Museveni. Let's do this. Now, John Bosco Kibalama oyinza okuba ng'omuliro omulundi gw'ogusooka y'omu ku abo abawagizi ba Bobi Wine oba bannankyukakyuka abawambibwa before, during and after the 2021 elections. Prime Minister Robina Nabbanja yavayo n'ategeeza nti John Bosco Kibalama yawambibwa. Tompulidde bubi. Yamala si kutereeza naye na reframing oba na restructuring enjogera ye. N'ameeninga speech. Ne mu kusookera ddala yagamba nti yawambibwa. Abduction. Kimenya amateeka. Ne Prime Minister w'eggwanga, Marissa, lwaki oyogera nnyo ebigambo nga tolina bujulizi? Bino byonna okubeerawo bintiisa kati kukiyinza okuba nga tu... Let me first read you the post, then we go to that. Okay, post ye, no? Bobi Wine ataddeyo. You can read right there. Egambe etya. We've just received with shock the news of the sudden passing of Mrs. Monica Nabukenya Kibalama, a wife to our missing brother John Bosco Kibalama. Preliminarily, we have been told that she was found dead in her bathroom. Muyafiridde mu kinaabiro.
And I am sorry. I have all the reasons to doubt the cause of death of this lady. And I will explain. Now, Ntanjo Bagamba, this is what happens when institutions die. Ebitongole, ebitambuza government kastabigwa. Nebo bango yogera kituufu abantu bakubuusabuusa. Nina ensonga zonna okubuusabuusa okufa kw'ono omukyalo baddala yagudde mu kinaabiro n'afa kisobola okutuukawo absolutely ayinza okuba bwe yafudde absolutely kisoboka. But I have all the reasons to doubt this. Okay, tugende mu maaso. Monica and her young children have spent the past 6 years looking for the head of their family, who was abducted on 3rd June 2019. She has been vocal in asking for answers regarding the whereabouts of her husband, especially from Robina Nabbanja, who confirmed that Kibalama is in the hands of the regime. It is very painful that these children are now without a mother and their father's whereabouts remain unknown. Very painful that she has gone without getting the justice she so much fought for. Omukyalo ono afudde ngatafunye okulwa eddembe ono bambi wano wabadde ku kitebe kya NUP. Tugenda kumutunuulira. She's been very vocal. Laba obwana John Bosco Kibalama abo yaleka. And I'm sorry, ayinza okuba akyali mulamu naye nina okubuusabuusa ku bintu ebikoleddwa ku bantu. I mean, mwaliwo waneno nga nkola interview ku muganda ffe omunyarwanda wa Bobby gwe baasiyaga eyo mu torture chambers abaana abanene be bamulesezza. This is very, very heartbreaking. Tugenda kankuzanyireko katambi otegeere John Bosco Kibalama. Emu ku ebyo bye yayogera, ebimu ku ebyo John Bosco bye yayogera nga tannafa John Bosco Kibalama bye bino ebigambo njagala owulirize era naawe nkubuuze gwe kikyokola. Abo bannaffe bakola olulimi lwabwe naye ate naffe tetuteekeddwa kusirika busirisi nga bannayuganda nga tulaba eggwanga lyaffe liseebengerera. Oye John Bosco Kibalama nteteekeddwa kusirika busirisi guno gwe mulanga gw'ensiba nkuba waneeno ku mukutu. Baako kyokola. Oyinza obutabeera Bobi Wine, oyinza obutabeera foot soldier, baako kyokola. Tetuteekeddwa kwetiiririra kubanga bwe twetiiririra bassebo ne bannyaba nti mukimanyi olugero lw'omuganda lugamba nti olugero tuluweddeeyo. So yoyo John Bosco Kibalama mbadde nkutegeezaako nti gundi Nabbanja yategeezaako nti gavumenti erina John Bosco Kibalama. Buno bujulizi nga Prime Minister Robina Nabbanja ayogera mu lwatu nti gavumenti ye yawamba John Bosco Kibalama. For example, if you can read, Kibalama John Bosco, abducted on 3rd of June 2019. Abducted on 3rd June 2019. Nti yawambibwa ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omukaaga 2019. Ebigambo biva mu kamwa kwa Prime Minister Robina Nabbanja. Akkiriza nti yawambibwa, ladies and gentlemen. Like, there's no remorse. There's no empathy. Like, omanyi waliwo kye bayita vice signaling. Waliwo kye bayita virtual signaling, then vice signaling. Vice signaling kwe kukola ebintu eby'ekisiru ebimu ng'olowooza oli cool mu byo. Nga Museveni bw'abeera ng'ayogera ebintu ebyo n'atunuulira bannamawulire bwe yali Busoga n'agamba mwenna mbalaba muli bwavu. That's vice signaling. Biki by'oyogera gwe omukulembeze w'eggwanga? Now, vice signaling eyo ne meanness and cruelty esobola okwekweka mu bantu kye bayita confidence and being blunt. Katono omukyala agamba abducted. Like, really, there's not even any remorse. From Kanyanya, Gayaza Road. Now, for example, if you can read, Kibalama John Bosco, abducted on 3rd of June 2019. Yawambibwa nga mukaaga. Nga 3 ogw'omukaaga 2019. From Kanyanya. Okuva e Kanyanya. Robina Nabbanja yabyogera. Gayaza Road. Gayaza Road. Now, how do you trace for Kibalama? But we are fortunate that Kibalama was traced. He was arrested recently in October in a place called Kakiri, and he's one of those that is claimed to have killed police officers in Chiboga, Wakiso, and other places. Please, let this clown now provide. Nabbanja,
Please provide this gentleman. Okay, let us give you the benefit of the doubt. What you say has no, foundation in truth and facts. But let us give you the benefit of the doubt. Okay, he killed people you claim that he killed. Will you please present him to the courts of law and let the law take its course? So there are those who have even declared and accepted that they have been, they are attached to the other rebel group, Coalition for Change. Remember? So such people really cannot be arrested like you are chasing a chicken thief. There are those that you have to use. When they are shot, they try to resist. Imagine that he's defending the ways of how people have been abducted. Now, let's go here. Bam confronting mu parliament. Those Honorable Mathias Mpuuga gwe gwasooka. Omukazi n'agweddalu. And again, like I told you, I usually give credit where credit is due. Mpuuga nga tandaba kwegabira nsimbi yali akola omulimu mulungi mu kubanja John Bosco Kibalama. But I want you to see Nabbanja engeri gy'afubutuka eri. No decorum, no civility, no respect, just a clown figure. Ku bantu abamu abazze babuzibwawo era n'abatamanyiddwako mayitire. That the blood of Kibalama, if he's dead, is on your hands. The Prime Minister is not going to really impeach our confidence of demanding for Kibalama. Kibalama is on her farm and paying a ransom. Let her produce Kibalama. She said it. Look at her. Mutunulire. Look at her, ladies and gentlemen. Nabbanja ayingidde mu kisenge ekiteesebwako ng'aliko n'obumansuka nazza omuliro eri Mpuuga. You are becoming something different. We are here for the common good of everybody in the country. The common good of everybody includes finding out the whereabouts of people that have been abducted. That's the common good of everybody. Is the human rights only in the Buganda some region? Is it in order for my brother to keep insinuating that I have the blood of Kibalama, I have what? When in actual... Yes, it is very okay, and I supported Mpuuga when he said that. He kept on insinuating that you have blood on your hands because you said that that he was arrested, that you even know where he's being kept. So why don't you come out and tell Ugandans? Says, I'm not a security person. Is in order. Thank you. Ono Mpuuga amwanukudde. And assuming she had a gun in this room, she would be shooting all of us. It's on record that Kibalama, according to their report, was arrested in 2019. I'm glad that the Prime Minister confirms that Kibalama was arrested in 2019. Of course, as abducted, arrested. An advocate, that's a very good starting point. So you still have a duty to trace your arresting agencies where Kibalama is. Abamu ku babaka baweereddwa omukisa okwanukula kwa lipoota Mpuuga gy'anyulidde Parliament n'okusingira ddala ku nsonga y'Abayisiraamu abazzi. Yeah, so you see that. Tugenda kutunulira ono omukyala ng'ayogera omukyala oyo afudde. Unbelievable. Nejol Senyonyi raised the for example, ku floor ya Parliament kuwera ku John Bosco Kibalama, who has been missing for over 4 years. Yet the Right Honorable Prime Minister Robina Nabbanja admitted that he was arrested by the state and he's in the hands of the state. Of late, the same is happening even to members of Parliament. Now, let's go listen into this woman about the instrumental mukulwanira eddembe lya bba omukyalo ono afudde. Listen here. Amanya gange nze mukyala Nabukenya Kibalama. Ng'ensonga etulese wano olwaleero y'ensonga y'omwami wange, mwami John Bosco Kibalama. Kuba tumaze ebbanga nga tumunoonya, yabuzibwawo ng'ennaku z'omwezi 3 ogw'omukaaga mwaka 2019. Okuva awo twetoolodde mu bitongole bingi, ku police stations nyingi, batusindise wangi, n'ababbi babaddemu, abatufeze ssente babadde bangi.
twalemererwa okutuuka ku mwami John Bosco. Naye twali lumu ku TV mukyala Nabbanja n'avaayo n'agamba balina mwami Kibalama John Bosco era n'ensonga ez'okumuvunaana simanya yatta abasirikale aba police stations. That was last year. Ni ate kyatwewuunyisa kubanga ye yali yabula mwaka gwa 2019. Like make it make sense. Yagamba nti yatta abantu mu mwaka ogwa 2000 a year before. Katate yafa 2019. Sorry, yabula mu 2019 bwe bamuwamba. Kyokka Nabbanja yajja n'akugamba nti yabatta a year before. Of which we yali ayogerako byali nga bamaze okumuwamba. Sorry, nga bamaze okumuwamba. Ibya mwaka guwedde. Fekyo tetwakitwala nga nsonga nkulu kye twali twagala twali twetaaga muntu era mulete mu kooti naffe tuwulire omusango gwe bamuvunaana. Naye okuva olwo kyatulemerera kubanga nange nga nze nasobola okufuna essimu ya mukyala Nabbanja n'enjogerako naye ne engeri gye yanziramu twakomaawo nga tulabika ng'alabika tayagala kumanya. Kati kyanneewuunyisiza okulaba ku mawulire nga mukyala wa Ngajja agamba nti batukontaktinga oba fayiro z'omwami wange bagigaddewo bwe batukontaktinga ne tubagamba tetwagala kumanya. Simanyi oba yawandiikira ani yandikitereezezza bulungi kubanga nze nga mukyala Kibalama sifunanga bbaluwa Bambi onasitudde ID oyo naye yabuzibwawo yonna oba sifunanga simu yonna oba sifunanga message yonna empita nga bampita ku nsonga za mwami wange. Ngezezaako ebitongole bingi aba CMI baani bampitanga naye ate ekitongole kya human rights tekimpitangako era nsuubira nange sikifeesingangako. Oye mukyala yafudde bamusanze afudde mu kinaabiro. Kino nno kintiisa waliwo gwe ngenda okulaga antiisa okuba nti ayinza okubeera nga naye afiira mu kinaabiro. Nga batugambye preliminarily waliwo information tugambye nti afidde mu kinaabiro. But I have all the reasons to doubt them seven regime because of what they've done, how they've weaponized the justice system against one political opponents and innocent civilians. I have all the reasons to doubt them seven regime. Singa ebintu babadde babireka buleso okuwamba abantu. Ladies and gentlemen, please, if you support the NRM regime, let me ask you a question. How do you defend what happened in Kawempe during the by-election? How do you defend that? It was extremely indefensible that when Barambaro Gahara, a minister in Museveni's government, was invited on TV, he started to be a clown, gaslighting people. How do you defend things like that? I mean, get me one person who defends the Museveni regime and be like, hey, I defend the abduction, the torturing, the killing, and the disappearance of people. Tell me, how do you defend that? Because Prime Minister Mazoko admitting, at least stand for one thing, Bobo Wagira Museveni. At least stand for one good thing. Because I know, for the most part, you are there for the money and proximity to power. But for the first time, can you stand up for one thing? The rights of this innocent lady. The rights of those kids. Come on. Abantu abali courageous banavawa. Kati bagamba nti twagamba tetwagala kumanya bya mwami wange ng'ate tumaze ebbanga nga naffe tugezaako bakontaktinga batulaga tebamuyina ate nga be bamu be bavaayo ne batugamba bamuyina n'emisango gye bamuvunaana. Twalinda nga naffe twagala okumanya kooti etuula ddi era nsuubira nakubirako ne ku leader of opposition ne mugamba nsaba onsinkanireko mukyala Nabbanja omumbuulize ku bye yayogedde. Njagala okumanya kooti etuula ddi sobole okumanya misango kyalo ono mufu wetwogerera alesa abaana kije bavunaana omwami wange era yakikola kubanga yali ku floor of parliament n'ambuuza buli kimu era nalaba baavaawo mu ngeri etaali nnungi gye saamanya gye byakira kubeera yasaba ennaku ezimu atuwe report up to now sinafuna report. Her eloquence, her courageous, because you have to know that this shouldn't come as a surprise. There's been situations where she's been called to be given money as CDK.
n'agaana. And it takes me to the issue gye ngenda okwogera eya maama wa Machete. Ayina bye yayogera. Wait a second tovaawo. So nsaba batereezeemu mu kyabwe era nze nsigala mmanja yagambye abantu abamu tebaliiyo tebe-existinga. Mwami Kibalama John Bosco yali registered. Ayina national ID, ayina passport y'eggwanga lino, ate ayina family, ate ndi mufumbo nina n'ebiwandiiko. So simanyi lwaki ayogera nti abantu abamu tebe-existinga. Mukyalo oyo mufu we twogerera. Tetusobola kumala bbanga nga tunoonya omuntu n'otuwa such a report. We are people who have families with kids and they watch that news. Don't make our kids suffer. Don't make them cry. Don't make us cry. We know what we have been going through, so don't give us such a report. Our kids love seeing their dad. Please just help us. But speak things that make sense on social media because they are educated and they know each and every language. So don't just speak anyhow. Amanya agange bampita n'atukunda Mase mukyala Kibalama. Ensonga etuleese wano Kibalama alina omukyala asukkamu omu. I'm sorry about this. The reason as to why abantu nga Kibalama babeera tebasobola kubanjula ne babatulaga. He could be alive. He could be dead. I'm afraid he's most likely dead. I could be wrong. Yes. Basobola okumuleeta. But the Museveni regime works in a way. And this is what happens when you are a dictator. People do cruel and mean stuff at your behest. They read your mind. They see how you have played your politics. And as a result of that, the way you've played becomes a blueprint upon which they copy how they employ the professionalism. Air quotes. Twagamba Museveni abadde akola bwe biti. Kati abantu abawambibwa ne bwe babatta ne babatulugunya. Gwe kankubuze. Reports zivuddeyo ne zivaayo 10,000 ezikwata ku torture chambers gamba nga Nalufenya ebikoleddwa. Show me abasirikale nga basatu abaali basimbiddwa mu mbuga z'amateeka oba abantu sekinoomu bano babakutte kuba batulugunya abantu mu safe houses. You don't see that. Do you know why? Because ebikolwa ebikolebwa banene abantu byemboldeninga abalala nti oyina blanket immunity mu maaso ga Museveni kasita okola ebintu byonna nga bimulemeza mu buyinza. That is why basobola okukwata omuntu ne bamutta oba ne bamubuzaawo kubanga tewali agenda ku questioning after all obadde ogezaako ku defendinga na kukuumira establishment mu buyinza. It is really, really sad. Oyo mukyalo okufa kwe mbadde nkutegeezezza kundeeta ku mukyalo. Njagala oyire ebigambo byayogera. Ebigambo bino byebintiisa. Maama wa Machete. Bambi twasonze milioni 1 tugenda kujiwa maama Machete ono mukyala. Abasonze mwenna mbebaza era tugenda kubeera nga tujimuwa. Ekibiina ki National Unity Platform batandise okukkiriza emisango egyabaggulwako kkooti y'amagye omuli okulya mu nsi yaabwe olukwe n'okusangibwa n'ebintu ebigambibwa nti bikola bbomu enjingirire. Kati abasibe 19 bakkiriza emisango gino kyokka 9 bakyaka. Ono ye Machete ono gwolaba yasinisa kitoleko Machete abazungu muyita masheri yoyo balambidde nti basobola kukkiriza kusingisibwa misango gye batazza olw'okwagala. Ono gwolaba mu Kasonda ye Munyarwanda wa Bobi n'abalamu bamanyi okuyimbulwa nga bano kuliko ne yasinisa kitoleko. Muhaidi Nsanya ye yakkiriza emisango n'abaana atugamba kye baakola nti bamukaka bukasi. Amanyiddwa nga Machete. Twogeddeko ne maama we yasinisa ekitoleko Aisha Kabanda gwe tusanze ku Arua Park gy'anoonyeza ekyokulya. Laba abantu be bawambira abaana baabwe. Laba embeera gye bawangaaliramu. Laba obulamu bwe bawangaaliramu abantu bano.
alaga obwennyamivu olw'ekikolwa kya minisita omubeezi ow'abaana n'abavubuka Balamu Atenyi Balugaha okusabasaba bano ku kisenge ne bakkiriza emisango gye batazza. Kubanga Balamu namulabanga yeewana ku TV ng'agamba nabagamba omwana abaana ngenda bajja. Now, if people are eloquent like her, very bold, very courageous, awe basinga okutiisa. Ayonze siremererwa. Balamu ologyeyo abaana b'osimidde obusimizi obunnya. Nga ddala abeera omwana wo nga yeesimba mu ggwanga lyonna ng'agamba ndi mutujju akyalagawa akyakolera ani. Bw'atasabye mutabani we Yasini Kitoleko amanyiddwa nga Machete obutakkiriza misango. Yasini nkwagala nnyo nga bwe njagala obulamu bwange naye sikusemba kukkiriza musango. If there are things that really melt my heart, listen to Mama Ngoyo. Ulira Mama Ngoyo. Ti mutabani wange nkwagala nnyo. Nesi kusemba kukkiriza misango. If there's a lesson you should learn, how admirable is this woman? How admirable. Jeez. Kubanga ebbanga ery'emyaka 4 ze simanyi basibe kye batukoze. Kubanga tovanga okugamba nti nnyina bomu nayo kyebizimbe nayo kyemmotoka za poliisi era ndi mutujju njekera gavumenti emyaka 4 obaddewo ng'omanya ebintu wabikola obadde olinda kyokwogera abatuswaza obuswaza. Aisha Kabanda awanjagidde bakulembeze ku mitendera egy'enjawulo naddala balwanirizi b'eddembe ly'obuntu okuvumirira okweyisa abaana baabwe mu kkooti y'amagye ate nga si basirikale. Ab'ebweru abaawa bannaddiini mwenna muveeyo mwogere ku kintu kino abaana bafiira. Bo baatusala bannaddiini e Uganda badda ku birala balinda katambi ng'oli omuvubuka alina gwasiyaga. Twagala okutegeeza ffe ng'ekereziya. Pretty Nicole bwe bamuyita omuwala. Pretty Nicole yeebasooba ne Rasa. Abaana ab'obuwala tubasaba. Ate bino lwaki ensonga z'okwegatta ze bayitira press conference ennyangu ne basaaga ne babalaata ate nazo zennyini tebazoogerako mu ngeri ekola magezi singa obagenderera. Ayogera ekigambo ky'amagezi nazzaako joke. You don't know how dangerous that is. Bw'oyogera a very edge-cutting statement, nozako joke, it lessens the value and the content, the weight of the message. So let's take about Sumba Uganda. You get a chinuga chama gezi nyoba, ababulis chama gezi nyo. Nazako joke. Obira kasera ko kusaga, nakasera akibiri mama kulu. Kati twagadde okumanya oba bannamateeka ba NUP you get the issue. I think ngamaliza story no kankwe a little bit of story NTV jakola ko katono, then I'll give my last remarks here. Emyaka gyolekera okuwera 2 ng'emboozi ya John Bosco Kibalama ensejja egibikirako ettaka. Kibalama yawambibwa nga 3 June 2019 nga waakayita ebbanga ttono ng'alangiridde nti njagala ulize NTV kyekola ng'egenderedde. Being factual, truth every day, ye monitor. Yawambibwa. Ibikirako ettaka. Kibalama yawambibwa nga 3 June 2019 nga waakayita ebbanga ttono ng'alangiridde nti waakwesimbawo ku kifo ky'omubaka wa Busiro North. Lwe twasembayo okutuuka ku kyalo Bukondo gy'azaalwa, ebigambo ebyali byogerwa ku kubulawo kwe bingi byali biwuniikiriza. Wakati mu kubeera nga anyinyiitidde okubeera mu bantu n'atandika okufuna amasimu agamutiisatiisa nga bamugamba ave mu byobufuzi. Najja n'angamba ankubidde essimu simutegedde naye baŋŋambye siddamu kujja mu Busiro North. Yennyini ng'atubuulira ne mubuuza baaba bayinza okugaana okujja ewammwe. Nsisinkanye mukyala wa Kibalama Masina Tukunda okutegeera ekigenda mu maaso. Obulamu bw'ossi bwe buli awo bweyagaza olw'ensonga. Yalina omukyala asukkamu omusoto beera onoogamba oli nga tafaanana oli. Yakyala omulabyeko ne wali mu ntandikwa. Yaliko abaana, waliwo abaana 2.
omulenzi n'omuwala omulenzi ye mukulu ali mu P7 right now asuubira kukola bibuuzo ayogera babe bokka naye nga ne ssente zennyini ezimuweerera tetuzirina. Natukunda agamba nti you can go on here, let me show you. So genda n'oteekamu John Bosco Kibalama yabula mu 2019 nakati tannalabika story n'ogiraba mu bujjuvu saaga video ne wanvu ennyo. Wano we nkusabira bw'oba oli eyo nga wandyagadde okuyamba family ng'eya John Bosco Kibalama omukyala agambye school fees tetuzirina, please get in contact with ekibiina ekitebe ky'ekibiina NUP obagambe nti nandyagadde okuyambako, nandyagadde okuyamba mu ngeri bweti, nyina kino ne kino, njagala kusinga bintu bwe bityo kuba bano abantu bafa olwa ggwe nange. Saddaaka ze bawaayo nnene gwe nange tusobola kuziwaayo. Bwe bagenda abaana baabwe balabirira nga bw'olemba mama Machete gy'akolera ku Arua Park teweewuunya gamba nti abadde ava ku mulimu n'agwa kabenje ka booda kasobola okutuuka nga kaddala absolutely 100% kasobola okuba akapange. Hello, welcome to Museveni's regime. So bano abantu tukoze tutya okubeera nga tubalaga nti abantu bammwe tebafiira busa, and of course nkimanyi abantu bano tebatulwanirira mbu kubanga baagala basiimibwe oba abantu baabwe basiimibwe. It is a conviction. Siri waneno nti nkola bineeno bwe mba n'omwana oyo bwenfa yambi sina mwana naye bwenfa yambibwe si mbikolera. It is a conviction. I feel like I should use this platform. So tusiima tutyaba abantu okunoonya abantu baabwe tugezeeko okubayamba kuba tutasobola kubafuna mu kana akaseera. Ne Nabbanja, you should be ashamed of yourself. But is there a point where people like feel shame? Look, ndekulidde government batusaku bansomesa reporting eraga Kibalama tumulina ali mu kadduukulu n'okutusobola simufunanga kino ekifo kivuddemu. Bane tulikirabako ekyo ekintu mu Uganda omuntu omu n'alekulira nga ebintu ebitambudde bulungi n'agamba kino kiswaza erinnya lyange government eno si kyenasuubira kyenjja okukola. Tulina n'omukyala gwe bayita Betty Olive Namisango Kamya. Bannayuganda njagala okubategeeza enguzi eri mu Uganda ensiibi ezibbiba abazibba ba gavumenti ebitundu 15. Bannange enguzi bannayuganda bawa omusolo ne gubbibwa. Bw'amaliriza naye ofiisi eno eyakalisoliso wa gavumenti ngenda kugisigalamu. Ozze kukola ki? Ozze kutugamba batubba then osigale mu gavumenti ennyini ey'ababbi alinda bamugobe. Like trying to have it both ways. Yandyagadde mu ngeri. Wait a second. I wrote here a point I wanted to make here. Ndoza njukonyeka John Bosco Kibalama. Yeah, but they usually want to benefit from this kind of a perspective of being this fighter alwanyisa enguzi. But at the same time, ayagala nnyo asigale mu ekyo ekintu. Okitegeera nti ayagala alage nti nze mu gavumenti eno ndi kankulaga buli bw'enguzi. I deviate from empisa z'abo abantu ze bakola. Naye yo gavumenti yemu sigenda kugivaamu. You can't have it both ways. You're either with the people or with the oppressors. Period. May her soul rest in eternal peace. Yeah, tugenda abampa akasente kamwe kagenda kutuuka ewa maama wa Machete era mujja kukiraba nja teeka wano video mwebale nnyo mwebale ddala. Abandyagadde okufuna obuyambi oba okuwaayo obuyambi mugende ku kitebe muweeyo obuyambi. Contact bw'obeera Uganda. Osobola okugamba nti nfuna ssente bweziti emitwalo 10 kansere ku kibiina ogambe zino ssente zaakulabirira muntu bw'ati. Absolutely. Oba gula ebintu obitwale ku kibiina. Tumeko kye tukola ffe abeeyamba. And then bw'obanga wandyagadde okwegatta mu nteekateeka zo ze tubeeramu okusondera abantu nga bwe twawa Muganda ffe density ne tudduukirira muzeeyi oli gwe twalaba mu TV ne tumugulira embuzi n'ebirala byonna bye tukola. Saa zino mbadde nfuna abantu abampaye emitwalo 10, 5, 2 egy'okuwa Muganda ffe High Tower. You can as well send me a message ku namba y'essimu WhatsApp number +1 712 303 7831.
tusindikako sente tusijja kuzifuna. My name is Mordecai Morisa. Nkwagaliza okubeera obulungi weeraba. Did you enjoy what you just watched? I'm sure they did. I'm going to guess that you did. How about you consider subscribing to Mordecai Marissa Live YouTube channel? Thank you.